ഹലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനറിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ന്യൂ ഇയർ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്ച്വലി ഒരു പുതിയ ഡയറി ഒരു പുതിയ പ്ലാനറൊക്കെ മേടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ, മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഗോട്ടൺ. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു ഡയറിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് 5000-6000 രൂപയൊക്കെ വരെ വിൽക്കണ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇത് സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച പ്ലാനേഴ്സാണ്. ആൻഡ് ഞാനിതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്ത് വാക്ക് ത്രൂ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഇൻറ്റെൻഡ് ടു ഡു വിത്ത് ദീസ് പ്ലാനേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ഓൾസോ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ സെറ്റപ്പോടെ ഒന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടേബിളിൽ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ്, ട്രൈപോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഐ എം വെരി സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എനിവേ, അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്രാവശ്യം 2 പ്ലാനേഴ്സാണ്. ഐ ബോട്ട് എ വീക്ക്ലി പ്ലാനർ ആൻഡ് ഐ ബോട്ട് എ ഡെയിലി പ്ലാനർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വന്നിട്ട് നിയോറ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റലിയ നിയോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ നെയിം. കണ്ടോ, ഇതാണ് അവരുടെ ഇത്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഇത് മേടിച്ചത്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഐ എം വെരി വെരി ഇംപ്രെസ്ഡ് ബൈ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാനേഴ്സ്. വീക്ക്ലിയും ഡെയിലിയും എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഹവ് ബീൻ യൂസിങ് വീക്ക്ലി പ്ലാനേഴ്സ് ഫോർ എ റിയലി ലോങ് ടൈം. ആൻഡ് ഈ സൈസ് വളരെ നല്ലൊരു സൈസായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് പെറ്റീറ്റ് പ്ലാനർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് സൈസ് ടു ക്യാരി അറൗണ്ട് ഫോർ യുവർ if you have to go out and everything. എനിക്ക് ഇതിൽ ഈ എംബോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് കളറിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ വളരെ ക്ലാസി ആയിട്ട് തോന്നി. സോ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പം ഓക്കെ ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ഡെയിലി പ്ലാനർ ഓൾസോ. ഐ എം സ്റ്റിൽ യൂസിങ് ദ ഡെയിലി ഒബ്ജെക്ട്സ് കവർ ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് കുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഈ പോക്കറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹവ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കണ്ടോ, ഈ ഡെയിലി പ്ലാനറിൻ്റെ തിക്നെസ് കണ്ടോ. ഈ തിക്നെസ് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇടാൻ ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ്സ് കം അപ്പ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബാൻഡ് ഹിയർ. സോ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെയിലി പ്ലാനർ. ഇത് ഞാൻ ഇൻഡെപ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഐ വിൽ ഷോ യു ദിസ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ്. നിങ്ങൾ ഇവരുടെ പ്ലാനേഴ്സ് മേടിക്കുമ്പം വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് എ യൂസർ ഗൈഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് കിട്ടും. ഇത് ഡെയിലി പ്ലാനറിൻ്റെ യൂസർ ഗൈഡാണ്. ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ദ പെറ്റീറ്റ് പ്ലാനേഴ്സ്. ഇതാണ് പെറ്റീറ്റ് പ്ലാനർ. ഈ പ്ലാനറിൻ്റെ യൂസർ ഗൈഡാണ് ഇത്. സോ ഈ യൂസർ ഗൈഡ്സ് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പം പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. സോ ബിഫോർ ഐ ഗെറ്റ് ടു ഷോയിങ് യു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ദ ഡെയിലി പ്ലാനർ, ഞാൻ ഈ പെറ്റീറ്റ് പ്ലാനറിൽ വീക്ക്ലി പ്ലാനറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സോ ഇതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ് ബൗണ്ട് ബുക്ക് വിത്ത് എന്താ പറയുക elastic strap which is really good. So the first page you have the book belongs to important contacts, important dates angane. Then you open into a vision board kind of a page. Vision board എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. So you can do something like this where this is like a visual vision board and ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗോൾ പ്ലാനർ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ യു വോണ്ട് ടു യൂസ് ദോസ് 2 pages. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിവേ, സോ ദിസ് ഇസ് എ വിഷൻ ബോർഡ് പേജ്. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദ വിഷൻ ബോർഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് പോലെ, ലൈക്ക് യു ഹാവ് ദ 6 months ഇൻ എ പേജ് വ്യൂ. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ. അഗൈൻ ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അവർ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ ഇയർലി ലേ ഔട്ട്
where you can നിങ്ങൾക്ക് important ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ പ്ലാൻ ദ ടാസ്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിത്ത് മന്ത്ലി വീക്ക്ലി ലേഔട്ട്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ ആകെ ഒരു ഡേറ്റ് ഒരു ടാസ്ക് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയുക ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർ യുവർ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ്സ്. ഈ ലേ ഔട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡേറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ളത്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇയർലി ലേ ഔട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. Then you come to the actual monthly layout. So monthly layout, again, if you've used planners before, you know how you can use your monthly layout. പക്ഷേ അവർ ഇതിൽ പറയുന്നത്, so you have a section for goals. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾസ് എഴുതാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ടു ഡു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദ മന്ത്ലി ടു ഡു ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. യു ഓൾസോ ഹാവ് എ സ്മോൾ സ്പേസ് ഫോർ എ ഹെൽത്ത് ട്രാക്കർ. Another thing that you have is the calendar. Like previous monthും അടുത്ത മന്തിൻ്റെയും calendar view ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. So it helps with your planning with dates and all that. And again, monthly planner, the way I have used it in the past is I use it to keep track of all of my day of everything. If I have to go back to looking at those dates, I use this and I think it's really helpful to at a glance നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, എന്ത് ഡേറ്റ്സിൽ എന്താ ചെയ്തത് അതൊക്കെ കാണാം. So monthly layouts are something that I like using. Monthly layouts കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം you have the weekly layouts for each month. So it starts with like this. You have January written here, week 1, and then you have the different, so എല്ലാ വീക്കിൻ്റെയും layout ഉണ്ട്. The way it is done, they've done it is ഇതിൽ they've split it like this. So you have like a horizontal space for each day, and then you have a empty page. You can use this for any details that you want to add. But ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they've marked the middle of the page with this. So you can use this to kind of split the page into 4 quadrants and use that for different trackers, different to-dos, anything that you want to do. So അങ്ങനെയാണ്, that's how they've set up the weekly layouts. So this is the weekly planner. You have up to the weekly view. So you have a yearly view, you have a monthly view and a weekly view for every month of 2024. ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ thickness. This is how thick the book is, and it's very easy to put it in your bag, in your and to carry it off. So അങ്ങനെയാണ് ഈ weekly planner-ൻ്റെ layout. Now I will move on and show you what the daily planner looks like. So ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ വാസ് യൂസിങ് ദി ഡെയിലി ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വീക്ക്ലി പ്ലാനറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അഗൈൻ അതും A5 ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വീക്ക്ലി ലേഔട്ട്. സോ യു ഹാവ് മന്ത്ലി പക്ഷേ വീക്ക്ലി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ആൻഡ് I was using couple of books to kind of keep track of what I wanted to do every day and all that. So this time I decided that I will use I thought I will buy a daily planner. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടപ്പം ഞാൻ അത് മേടിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അത് മേടിച്ചത്. അഗൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യു ഹാവ് ദിസ് ബുക്ക് യൂസർ ഗൈഡ് where they have അതേപോലത്തെ സൈസാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു വാട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ ദ വീക്ക്ലി പ്ലാനർ, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് എ വിഷൻ ബോർഡ് പേജ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ. And then you have a yearly layout and you have a weekly and hourly layout. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി സിമിലർ ടു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആസ് ദ വീക്ക്ലി പ്ലാനർ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഇൻ ദിസ്. അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. So I'll show you what you have here. Again, very similar to the weekly planner. You have a front page where you can write your details. Then you have the vision board. ഈ വിഷൻ ബോർഡിൽ you can create your own vision board and you can say what you want to write. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് what you want to accomplish that year, അതെല്ലാം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. Another this thing is the yearly planner. Now ഇതിൽ you can see there's a slight difference. The weekends are actually marked out in a different color, which is super helpful, I feel. ഇതേപോലെ തന്നെ this is the entire year in one view. So ഇതിൽ each month, so you have a small division here. അപ്പോൾ മന്തിൻ്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ ഹിയർ യു ഹാവ് ദ ഡേറ്റ്സ് ടിൽ ദ 31st. സോ ഈച്ച് ഡേറ്റിൽ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ഈച്ച് ഡേറ്റ്, എനി ഇവൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്.
Now after you've done that, the next option that you have is the weekly layout. Now because the week because this is a daily planner, the weekly planner is a vertical setup. So urivada space illa, pakshe you have an hourly time here. So 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 and then it goes back to 12. So you can use this to have kind of track your hourly tasks every week if you have to do that. So if I want to mark out this and say work, I can do that. Like at hourly basis, again, if space on you can use this for whatever. You can use this to as a goal, as a to-do list, whatever you want. You can use that one space there. Baaki columns you have each column for each day, and you can decide how you want to use it. I think they have done a very nice job of the weekly hourly layout. If you look at this, they say it's like for a quick reference. There is space for additional notes, to-do lists, or reminders to capture tasks beyond specific hourly allocations. Extended column designated for listing common tasks. That is this extra column that they have. You can migrate yearly and monthly tasks into your weekly schedules. So once you've scheduled everything in your monthly calendar, you can actually move it very easily into your weekly calendar as well. Then you have the weekly and hourly layout, which is per hour and the so if you can see here, they have actually written wake up, yoga, breakfast, pottery class. For every hour, or if you want to keep that track of every hour, you can do that as well. Now after that, after your I've actually kept the bookmarks. So they have 3 bookmarks like this. So I've kept it for each section. Now you have a daily page as well. So I love this page because one, it has priorities, affirmations. There is something called accomplished and grateful for. So you can actually track your priorities, your affirmations, your what you've accomplished here, and then what your gratitude log also. Everything for that day can actually go into one single page. So that I think is a very, very nice way of doing it, because you don't have to like find spaces to do all of this. You have designated spaces for it, and then you can use this completely for notes, for memory keeping, for whatever you want. This space use. So that is your daily layout. Now at the end of this, and I did show you this in the weekly planner, but they have it in the weekly planner as well. But at the end, you have a habit tracker. So you can use this to track different habits. You can keep marking like track option. And then you have something called, there is a finance tracker as well, where you can actually track every couple of pages for each month. You have a page. I don't think the space is enough, but you still have that option. And then you have something called passions, where you can write down. So let's see what they've said. Passion tracker is like where they've written your bucket list, your to do, your to be read, to watch. Angate list space. This has like an envelope at the end. In the back, if you want to keep like papers or something, you can do that. I've actually covered it with the cover of the book cover. But if book cover you can actually use this. Okay, it's a very, very sturdy cover. If you can see, pettikathu pack ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോയത്. പക്ഷേ this is a very sturdy planner, sturdy cover that you have, and you can use this for your daily planner. So if you're not someone who, you don't really need both the planners, I'll be very honest. You don't need a weekly planner and an hourly daily planner. If you are someone who's happy with planning in your weeks, you can just buy the weekly planner. You don't really need to buy your daily planner. I have just got the daily planner as well, because last time I felt like I kept going back to
another book to write my daily tasks. So അതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിലി പ്ലാനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ബുക്കിലെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പിലാണ് ഞാൻ ഡെയിലി പ്ലാനർ വാങ്ങിച്ചത്. ഐ സ്റ്റിൽ ബോട്ട് എ വീക്ക്ലി പ്ലാനർ ബിക്കോസ് വൺ, ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബൾക്കി ടു ക്യാരി ദിസ് ടൈം ഐ ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ലൈക്ക് എനിക്ക് ഈ ഫിലിം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ. പ്ലസ് അതല്ലാതെ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഓൾസോ fill this up for the new year. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്യാരി ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ കൈൻഡ് ഓഫ് മൈഗ്രേറ്റ് all of that into your daily planner once you're ready. So that is that. Now coming to the prices of this, the daily planner, which has the features, they have 512 pages, which is dated. It's a hardcover book, and the price for that is 999, 1000 rupees on a daily planner inde vela. I think it's totally worth it simply because of I was looking at the price on Amazon right now, but yeah, I think it's totally worth it because you have like so many pages, you have so many sections, and it's so like a lot of the things that would be time consuming while building a bullet journal, it has taken care of all of those tasks for you. So you can use this it's very simple to use, it's beginner friendly. So yeah, so the daily planner is 999 rupees, and I am also looking at the price of the weekly planner. I think it was 499 if I'm not wrong. Yeah, the one that I got, the petite planner, it was 499 rupees. And for 499, I think this is a very solid deal because one, like I said, വളരെ ക്ലാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്ബുക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പേജസിനും ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഞാൻ സ്കെച്ച് പെൻസും അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആസ് യു സീൻ, ഐ ഹവ് നോട്ട് ഫിൽഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഓൾസോ ജനറലി യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കെച്ച് പെൻസ് ആൻഡ് കളർ പെൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. I use a pen. I usually use a Uniball pen, and I think it works well with it. I don't see a problem. So I think that this is a very, very good deal compared to a lot of the fancy stuff that's there on Instagram, because all of the fancy stuff on Instagram, I have nothing against them, okay? പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആകെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ it's just that it's a little confusing to have. It's a little overwhelming. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് ഉള്ള ബുക്സിനെക്കാട്ടിലും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഡെലിവേഴ്സ് എ സോളിഡ് റിസൾട്ട്. സോ obviously I'm not sponsored by Neora. Idu completely end opinion aanu. It's not a sponsored video at all. I have bought it and I've really liked the quality of the book considering the price point of the book as well. So ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ്, ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ലിങ്ക്സ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. They are not affiliate links, it's just links to the products if you want to buy it. And I hope that you've enjoyed this video. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ആൻഡ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ comments if you like these kind of videos. I will love to show you something like a plan with me, or take you through the in-depth process of how I put in everything in my weekly, how I use my weekly and daily and all of that. But let me know if you really like watching these kind of videos in the comments below. So മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും. Thank you so much for watching this video. Bye.